வெல்கம் டு மை ட்ரீம் ஐஏஎஸ் அகாடமி. நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது 9th ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ். இந்த வீடியோ பிடிச்சிங்க லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாருங்கள், 9th ஸ்டாண்டர்டில் மொத்தம் 7 யூனிட்ஸ் இருக்குது. அதில் இப்போ நம்ம 3rd யூனிட் பார்க்கலாம். ட்ராமா. ஓல்ட் மேன் ரிவரோட புக் பேக் ஒன்று வச்சு பார்க்கலாம். பேஜ் நம்பர் 50. வார்ம் அப். Look at these pictures of cyclone, floods, earthquake and tsunami. Heading A. Discuss in pairs of 2 minutes on any one of these natural disasters. You may use the following points. இங்கே இருக்கு பாருங்க, இதில் ஏதோ ஒன்று எடுத்து நம்ம வந்து பேராகிராஃப் மாதிரி பார்க்கலாம். Answer. Earthquake is a terrible natural disaster. Unexpectedly, the earth gets split into cracks and wide craters are formed. Houses tumble down like packs of cards. Vehicles big to small get upturned. Trees get uprooted. Vehicles upturned. While cities are reduced into rubber and disintegrated particles. The earth gets cracked up and people are buried alive. It is very difficult to survive an earthquake. People are advised to run out in the open when there is a slight tremor, making the beginning of an earthquake. Many times tsunamis have caused earthquakes. Seismographs measure the intensity and level of earthquakes. A reading of 7 on the Richter scale indicates a severe earthquake. Earthquake வந்து பூமி அதிர்வுனால earthquake உருவாகுது. அது வந்து பில்டிங்ஸ் அல்லது ஏதாவது ஒரு பெரிய பெரிய இதெல்லாம் வந்து சாய்க்க வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் நம்ம வந்து எதுவுமே இல்லாத இடத்துக்கு ஓடி வந்துக்கிறது நல்லது. ஏன்னா வந்து அது வந்து நம்ம மேலே விழுந்து நம்ம டெத் ஆகிடுவோம். ஸோ அதனால மரங்கள், செடி, பில்டிங் இல்லாத பிளேஸ்க்கு வர்றது நல்லது. இப்போ வாங்க ஹெட்டிங் பி பார்க்கலாம். Heading B. Fill the word web with words related to natural disasters. One example is done for you. Natural disasters: collapse, catastrophe, erosion, destruction, uproot, hazard, ruin, mishap. Heading C. Imagine a situation where your house is surrounded by water and answer the following. First question. What health hazards are caused when water stagnates around your place? Answer. During the floods in Chennai in 2015, our entire house was surrounded by knee-deep water on all sides. We found it difficult to wade through the water and go in and out. நாங்கள் வந்து சென்னையில் 2015 ஃப்ளட்டில் மாட்டிக்கிட்டோம். அங்கே வந்துட்டு நீ லெவலுக்கு தண்ணி இருந்துச்சு. Sewage water got mixed with the flood water. அந்த சீவேஜ் வாட்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து ஃப்ளட் வாட்டரில் மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு. People in the neighborhood developed high fever and infectious diseases. People வந்து சரௌண்டிங்கில் இருக்கவங்களுக்கு வந்து ஃபீவர் வந்துச்சு, தென் வாட்டர் டிசீஸ் எல்லாம் வந்துச்சு. Some suffered from diarrhea and other waterborne diseases. சிலர்லாம் வந்து டயட்டீரியா இல்லை மற்ற வாட்டர் டிசீஸில் சஃபர் ஆனாங்க. Mosquitoes started breeding in the dirty water. மஸ்கிட்டோஸ் எல்லாம் முட்டை வைக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு, குஞ்சு பொரிக்கவும் ஆரம்பிச்சிருச்சு அந்த டர்ட்டி வாட்டரில். இட் வாஸ் அ ஹாரிபிள் பீரியட் ஆஃப் பொல்யூஷன். அந்த பீரியட் வந்து ரொம்ப தாங்க முடியாத பொல்யூஷனாக இருந்துச்சு. சிக்னஸ் அண்ட் கான்ஸ்டன்ட் சில்னஸ். எப்பயுமே கூல் கிளைமேட்டாகவும் உடம்பு சரியில்லாத தன்மையாகவுமே இருந்துச்சு ஃப்ளட் அப்போ. இப்போ செகண்ட் கொஸ்டின். When there is a power shutdown for long hours during floods, what will you do? நீங்கள் வந்து ஒரு ஃப்ளட் அப்போ வந்து ரொம்ப நேரம் பவர் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? I would rather consider the power cut a boon, as I would find times to spend with my family. When there is no power supply, I would help my parents pump water from a pipe in the street and carry the pots home. I would gather my family members together and we would sit together and play cards, indoor games, sing songs, narrate incidents that took place in school and so on. நான் வந்து பவர் இல்லைன்னா அதை வந்து எனக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் மாதிரி நான் பயன்படுத்திக்குவேன். அப்படின்னா நான் வந்து பேரண்ட்ஸ்க்கு பேசிகிட்டு இருப்பேன், பேரண்ட்ஸ் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன்.
அதுக்கப்புறம் நான் வந்து பக்கத்தில் ஸ்ட்ரீட்டில் இருந்தால் தண்ணி எடுக்கிற மாதிரி நிலைமை ஆகிடும். ஸோ அந்த டைமில் நான் போயிட்டு அவங்களுக்கு தண்ணி எடுக்க ஹெல்ப் பண்ணுவேன். கேம்ஸ் எல்லாம் அவங்களோட சேர்ந்து விளையாடுவேன். narrate incidents that took place in school and so on. அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்து ஸ்கூலில் நடந்ததெல்லாமே வந்து வீட்டில் பேசி ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுவோம். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ரைட்டிங் அண்ட் கர்சிங், ஐ வுட் ரெக்ரேட் திங்ஸ் இன் அன் ஆப்டிமிஸ்டிக் மேனர் அண்ட் யூட்டிலைஸ் தி சுச்சுவேஷன் டு மை பெனிஃபிட். நான் வந்து அவங்கள திட்டாமல் கர்ஸ் பண்ணாமல் நான் வந்து அந்த அந்த சுச்சுவேஷனை எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றத பார்த்து நான் யூஸ் பண்ணிக்குவேன். இப்போ தேர்ட் கொஸ்டின், what precautions would you take if there is an announcement about flooding in your area? We should choose a place that is higher than ground level so that water does not enter the houses. We should be prepared to leave the house at any time and collect our valuables so that they can be preserved in a safer place. We should turn off the main switches and should not use electrical equipment. To avoid electric shock, we should stay away from phone lines and electrical wires to avoid electrocution. நம்ம வந்து ஃப்ளட் டைமில் கொஞ்சம் ப்ரிகாஷனாக இருக்கணும். இந்த எலக்ட்ரிசிட்டிஸான கேட்ஜெட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து ஆஃப் பண்ணி வச்சிடணும். மெயினையும் ஆஃப் பண்ணி வச்சிடணும். ஏன்னா வந்து தண்ணியிலே கரண்ட் பாஸ் ஆயிடுச்சுன்னா அது எல்லா இடத்துக்கும் பாஸ் ஆகும். ஸோ இது வந்து டெத் லெவலுக்கு கொண்டு போய் விட்டுரும். ஹெட்டிங் டி, list of the human activities which have an impact on nature. Complete the tabular column. One is done for you. Human activities impact on nature. Human activities. First one, dumping of toxic waste into oceans. கடலில் போயிட்டு குப்பைகளை போடுறது வந்து மெரின் லைஃப்பை அஃபெக்ட்ஸ் மெரின் லைஃப். கடலில் வாழ்கிற உயிரினங்கள் அதை சாப்பிட்டு அது சாகும். தென் கடல் வளமே ஸ்பாயில் ஆகிடும். செகண்ட் ஒன், யூசிங் ஆஃப் ancestral அண்ட் ஏர் கண்டிஷ்னர். இது வந்து கான்ட்ரிபியூட்ஸ் டு குளோபல் வார்மிங். ஏர் கண்டிஷ்னர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணால் குளோபல் வார்மிங்க்கு இது கேடு விளைவிக்கும். தேர்ட் ஒன், என்க்ரோச்சிங் இன் ஃபாரஸ்ட் ஏரியாஸ். ஆன்சர், அஃபெக்ட் வைல்ட் லைஃப். ஃபாரஸ்ட்டுகளை அழிக்கிறது வந்து வைல்ட் லைஃப்பை அஃபெக்ட் பண்ணும். ஃபோர்த் பாயிண்ட், டிஸ்போசல் ஆஃப் நான் பயோடிகிரேடபிள் வேஸ்டஸ். அதுக்கு லேண்ட்லலாம் கொண்டு போயிட்டு பிளாஸ்டிக் குப்பைகள்லாம் போடுறது அது வந்து டீக்ரேடே ஆகாது. ஸோ அது வந்து லேண்ட் பிகம்ஸ் அன்கல்டிவபிள். விவசாயம் பண்ணுறதுக்கு ஏற்ற பூமியாக இருக்காது பிளாஸ்டிக்காக இருந்தால். ஃபிஃப்த் ஒன், எமிஷன் ஆஃப் ஸ்மோக் ஃப்ரம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் வெஹிக்கலில் வந்து வர்ற புகைகள், அப்புறம் இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து வர்ற புகைகள்லாம் குவாலிட்டி ஆஃப் ஏர் சப்பர்ஸ், காற்றை மாசுபட வைக்கும். Page number 59, heading A. Based on your understanding of the play, choose the correct answer and fill in the blanks. First question. The radio announced that dash. Answer A. The river was above the flood stage. Second question. Mother could not get home from Mr. Banks because dash. Answer B. The bridges between home and the town were underwater. Third question. The Barnet Dam gave away as dash. Answer C. It rained heavily and the snow was melting. Page number 60. Fourth question. There was no power because dash. Answer A. The powerhouse was out of commission. Fifth question. Why did they splint up Sarah's leg with pillows? Answer B. She had broken her leg below the knee. Heading C. Match the following by drawing a line across column A and B. First question, Emmy. Answer, blankets. Second question, Betty. Answer, flashlight. Third question, Rose. Answer, tubs and pails. Fourth question, Sarah. Answer, fractured leg. Fifth question, Jim. Answer, Junior Red Cross. Sixth question, Penny Mars. Answer, nurse. Seventh question, Mr. Peters. Answer, rescues the children. Eighth question, Mother. Answer, business brands. Ninth question, Dick. Answer, dentist. 10th question, Dad. Answer, to Chicago on business. Page number 61. Think and answer. You are one of the survivor of an earthquake that has affected your city a lot. Share the trauma you underwent and what helps you to sail through it.
கிவ் அ டாக் ஃபார் 2 minutes. 2 நிமிஷம் இந்த டாபிக் பற்றி பேசணும். வாங்க இப்போ பேராகிராஃபாக பார்க்கலாம். 10 years back, when we were in Andaman Islands, I experienced an earthquake which affects the city a lot. நான் வந்து 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்தமான் ஐலாண்டில் இருந்தேன். அப்போ வந்து எர்த்குவேக்கை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணேன். When we all watching television, the building shaking tribally. We ran out of fear and I have witnessed the building coming to a crash. நாங்கள் வந்து உள்ளே உட்காந்து டிவி பார்த்துட்டு இருந்தோம். பில்டிங் எல்லாமே வந்து ஆட ஆரம்பிச்சிருச்சு. அது விழுந்துரும் அப்படின்ற லெவலுக்கு ஆட ஆரம்பிச்சிருச்சு. சின்ஸ் வி வேர் இன் தி கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் வி வேர் ஆல் அவுட் சேஃப். நாங்கள் கீழ் ஃப்ளோரில் இருந்தனால நாங்கள் வந்து எல்லாருமே வெளியே ஓடி வந்துட்டோம் சேஃபாக. பட் மோஸ்ட் ஆஃப் ஆர் வேல்யூபிள் திங்ஸ் வேர் டெஸ்ட்ராய்டு. ஆனால் வந்து வேல்யூபிள் திங்ஸ் உள்ளே இருக்கும் இல்லைங்களா, அதெல்லாம் டெஸ்ட்ராய் ஆயிடுச்சு, அழிஞ்சிடுச்சு. வி ஹாவ் டு ரன் ஃபார் ஆர் லைஃப் டு அ சேஃபர் பிளேஸ். நாங்கள் வந்து ஓடிட்டோம், எங்களோட உயிரை மட்டும்தான் காப்பாற்ற முடிஞ்சிச்சு. தி தஸ்மா தட் வி ஆல் அண்டர்வென்ட் வாஸ் அ அன்ஃபர்கட்ஃபுல் ஒன். அந்த நிகழ்வை வந்து என்னால் மறக்க முடியாத ஒரு நிகழ்வு. Heading E. Using a dictionary, find out the synonyms and the antonyms of the words given below. One has been done for you. Synonyms na meanings, antonyms na opposites. Word, parts of speech, synonyms, antonyms. First question, hard. Parts of speech adjective, synonyms meaning வந்து difficult, opposite வந்து easy. Second question, flood. Parts of speech noun, synonyms paid, antonyms draft. Third question, interrupt. Parts of speech verb, synonyms break, antonyms continue. Fourth question, scared. Parts of speech adjective, synonyms afraid, antonyms confident. Fifth question, irritation. Parts of speech noun, synonyms annoyance, antonyms comfort. Sixth question, organize. Parts of speech verb, synonyms arrange, antonyms disarrange. Seventh question, serious. Parts of speech adjective, synonyms severe, antonyms funny. Eighth question, snappy. Parts of speech adjective, synonyms nasty, antonyms pleasant. Ninth question, emergency. Parts of speech noun, meaning crisis, opposite calm. Last question, rescue. Parts of speech verb, meaning save, antonyms harm. Listening. Heading F. Listen to the paragraph and fill in the blanks. First paragraph பாருங்க. The dash answer 2015 South Indian floods resulted from heavy rainfall generated by the annual northeast monsoon in dash answer November to December 2015. They affected the dash answer Coromandel coast region of the South Indian states of dash answer Tamil Nadu and Andhra Pradesh, and the Union Territory of dash answer Pondicherry with Tamil Nadu and the city of dash answer Chennai. Particularly hard hit. More than dash answer 500 people were killed and over 18 lakhs people were dash answer displaced, with estimates of damages and losses ranging from nearly 200 billion rupees to over 1 trillion rupees. The dash answer floods were the costliest to have occurred in 2015 and were among the costliest natural disasters of the year. The flooding has been attributed to the 2014-16 dash answer El Nino event. Page number 62, writing, heading G. Answer a local government official working in the flood affected area you are taking to an old lady who has lost her belongings. Write a dialogue between you and the old woman. Complete the conversation. நீங்கள் வந்து ஃப்ளட்டில் அஃபெக்ட் ஆன ஏரியாவுக்கு போகிறீங்க. அங்கே வந்து நீங்கள் ஃபயர் அண்ட் ரெஸ்கியூ டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க. இப்போ வாங்க பாருங்கள். சென்டென்ஸ். யூ. குட் மார்னிங் மேடம். ஓல்ட் லேடி. குட் மார்னிங். யூ. ஐ எம் ஃப்ரம் தி ஃபயர் அண்ட் ரெஸ்கியூ டிபார்ட்மெண்ட். ஹவு கேன் ஐ ஹெல்ப் யூ? நான் வந்து ஃபயர் அண்ட் ரெஸ்கியூ டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து வரேன். உங்களுக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் வேணுமா? ஓல்டு லேடி. தட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் யூ. Would you mind going into my house and takes out some documents? நீங்கள் வந்து உள்ளே போயிட்டு என்னோட சில டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்குது, அதை எடுத்துகிட்டு வர முடியுமா? யூ. ஐ எம் சாரிம்மா, தி வாட்டர் இஸ் நெக் டீப். இட்ஸ் டேஞ்சரஸ் டு கெட் இன் அண்ட் கம் அவுட்.
இல்லைம்மா முடியாது, நான் இது வந்து கழுத்து லெவலுக்கு தண்ணி இருக்குது, உள்ளே போயிட்டு என்னால் வெளியே வர முடியாது. ஓல்டு லேடி, இட்ஸ் ஆல் ரைட். சரி ஓகே. யூ, எனிதிங் வேல்யூபிள் இன்சைட் தி ஹவுஸ், ஏதாவது வேல்யூபிளான திங்ஸ் இருக்கா உள்ளுக்குள்ள? ஓல்டு லேடி, ஐ எம் ஓல்ட், ஐ ஹாவ் ஃபியூ நீட்ஸ், ஐ ஹாவ் நத்திங். எனக்கு வயசாயிடுச்சு, எனக்கு எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லை. யூ, எனி ஜுவல்ஸ், சரி ஏதாவது ஜுவல்ஸ் இருக்காமா? ஓல்டு லேடி, ஐ ஸ்டாப்டு புட்டிங் ஆன் ஜுவல்ஸ் ஆஃப்டர் மை ஹஸ்பண்ட்ஸ் டெத். ஐ சோல்டு தெம், நான் என் ஹஸ்பண்டு இறந்ததுலேருந்து நான் அது போடுறதில்ல, அதை நான் வந்து விற்றுட்டேன். யூ, வாட் இஸ் தி இம்பார்ட்டன்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ் யூ வாண்ட் டு சேவ், அப்படி என்னதான் இம்பார்ட்டன்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ் நீங்கள் சேவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க? ஓல்டு லேடி, தேர் ஆர் தி லெட்டர்ஸ் ரிட்டன் பை மை சில்ட்ரன்ஸ், ஐ ஆம் கோயிங் டு லாஸ்ட் தேம். என்னோட குழந்தைகள்னு சில லெட்டர்ஸ் இருக்குது, அதை தான் நான் இப்போ தொலைக்க போகிறேன். யூ, டோன்ட் வெரிமா. Creative writing, heading H. Write a letter to your friend about your experiences during the recent Gaja cyclone. Answer. Date எழுதிக்கங்க. Dear Rajesh, I hope you are all fine there. You would have read in newspaper about the cyclone Gaja and how had it played on the Kaveri Delta region. Well, I had a bitter experience when the cyclone hit our town with full speed. உனக்கு நீ வந்து படிச்சிருப்பேன்னு நினைக்கிற காஜா பற்றி நியூஸ் பேப்பரில். அது வந்து எங்கள் டவுனில் ஃபுல் ஸ்பீடில் அட்டாக் பண்ணிடுச்சு. ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் ட்ரீஸ் வேர் அப்ரூட்டட், நூற்றுக்கணக்கான மரத்தை வேரோட பேத்தெடுத்துருச்சு. தேர் வாஸ் நோ பவர் சப்ளை ஃபார் 4 days கண்டினியூஸ்லி, 4 நாளாக கரண்ட் எதுவுமே இல்லை. வி ரேன் ஷார்ட்டேஜ் ஆஃப் வாட்டர் சப்ளை ஆஸ் வி குட் நாட் ஸ்விட்ச் ஆன் தி மோட்டார். நாங்கள் வந்து 4 நாள் வாட்டர் சப்ளை இல்லாமல் கஷ்டப்பட்டோம், ஏன்னா மோட்டார் போட முடியாது. we had to get water from the trains. நாங்கள் வந்து தண்ணி வந்து ட்ரெயினில் போய் எடுத்துகிட்டு வர மாதிரி இருந்துச்சு. இட் வாஸ் ஹாரிபிள், ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. we could not go anywhere as there were no transport facilities and the routes were damaged and blocked. எங்கேயுமே எங்களால் போக முடியல, ஏன்னா டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபெசிலிட்டிஸும் இல்லை, ரூட்டில் பூராமே பிளாக் ஆகிருக்கு, மரங்களாக விழுந்து டஸ்ட்டுகளாக இருந்து பிளாக் பண்ணியிருக்கு. தேர் வாஸ் லஸ்ட் அண்ட் டஸ்ட் எவ்ரிவேர், எங்கே பார்த்தாலும் குப்பையும் இதுமாவே இருந்துச்சு. ஆர் நெய்பர்ஸ் ஃபெல் சிக் வித் ஃபீவர். ஐ கேனாட் ஃபர்கெட் தட் நைட் மேரிஸ் வீக். எங்கள் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களுக்கெல்லாம் காய்ச்சல் வந்துருச்சு, என்னால் அந்த நைட்டு தூங்க முடியல, என்னால் அந்த நைட்டை மறக்கவும் முடியல. வி ஆர் நவ் ஸ்லோலி ரிட்டர்னிங் டு நார்மல்சி. டோன்ட் வரி, வி வில் மீட் சூன். யுவர் லவ்விங் ஃப்ரெண்டு பேர். நாங்கள் வந்து இப்போது நார்மல் ஆகிட்டு இருக்கு எல்லாமே. டோன்ட் வரி, நம்ம சீக்கிரமாக முடிஞ்ச வரை பார்க்கலாம். ஹெடிங் ஐ. மேக் அ போஸ்டர் ஆஃப் எனி நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் கிவிங் டீட்டெயில்ஸ் அபவுட் தி டிவாஸ்டேஷன் காஸ்டு. இங்கே பாருங்கள், இது வந்து போஸ்டர்ஸ். சைக்ளோன் காஜா ஹிட் தமிழ்நாடு, ஃபார்ம்டு November 10, 2018. சிவியர் டேமேஜ் November 15, 2018 early hours. Dissipated answer November 20, 2018. Highest winds 3 minutes sustained 110 km per hour. 1 minute sustained 140 km per hour. Fatalities human 63, cattle 732. Number of trees uprooted 1,70,474. Number of electrical posts damaged answer 1,13,533. Number of transformers damaged answer 1082. Damage of plantation crops answer in an area spread over 88,000 hectares. Damage rupees 15,000 crore. Areas affected Tamil Nadu and Puducherry. After traveling west-southwestward for a number of days, it made landfall near Nagapattinam, Gaja High crossing at Vedaranyam, and I passes through Tiruthurai-Pundi, Muthupet, Pattukotai, and Adirampattinam. Heading J. You are a volunteer in your locality to serve people who are affected by floods. How will you caution them to move to a safer place, taking only their bare necessities described? நீங்கள் வந்து ஒரு வாலண்டியராக இருக்கீங்க, ஃப்ளட்டில் அஃபெக்ட் ஆகாததுக்கு முன்னாடி போயிட்டு எல்லாம் காசு பண்ண எல்லாத்தையும் சேஃபாக கொண்டு போய் வைக்கிறதுக்காக வாலண்டியர் பண்ணுறீங்க. இப்போ வாங்க என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் நீங்கள் சொல்லணும் அப்படின்றது பார்க்கலாம்.
Cautions to the people affected by floods. First one, listen to all warnings issued for your area. Warnings ஏதாவது இருந்தால் அதை வந்து கேட்கணும். செகண்ட் ஒன், do not walk or drive across flood waters. flood watersல நடக்கவோ இல்லை வண்டி ஏதோ ஓட்டிட்டு போகவோ கூடாது. தேர்ட் ஒன், avoid recreational contact with floodwaters due to the unknown amount of raw sewage, waste chemicals and the risk of drowning. வந்து வேஸ்ட் சீவேஜஸ்ஸு அந்த தண்ணிகளாக போகிற வழியில் நம்ம வந்து போகவே கூடாது, ஏன்னா அது வந்து ரொம்ப ஆபத்தானது. Fourth one, stay away from floodwaters. If you come upon a flowing stream where water is above your ankles, stop, turn around and go another way. உங்கள் கால் கிட்ட தண்ணி வந்தாலே நீங்கள் வந்து அதில் நடந்து வராதீங்க, அப்படியே திரும்பி வந்த வழியிலேயே போயிருங்க. ஃபிஃப்த் பாயிண்ட், 6 inches of swiftly moving water can sweep you off your feet. தண்ணி வந்து உங்கள் காலை ஸ்லிப் பண்ணி தண்ணிக்குள்ளே விழுக வாய்ப்பு இருக்குது. Sixth one, if you come upon a flooded road while driving, turn around and go another way. flood ரோட்டில் நீங்கள் வந்து வண்டி ஓட்டிட்டு வந்தீங்கன்னா அந்த வழியில் வராதிங்க, வண்டியை திருப்பிட்டு வேறு வழியில் போயிருங்க. Seventh one, most cars can be swept away by less than 2 feet of moving water. Eighth one, do not walk near a transformer or an electrical post. Electrocution is also a major killer in floods. எலக்ட்ரிக் போஸ்ட்டு பக்கத்தில் நடந்து வராதிங்க, ஏன்னா அங்கேருந்து ஒரு ஒயர் ஷார்ட்டேஜ் ஆகி கீழே இருந்தாலும் ஃப்ளட் வாட்டரில் கரண்ட் பாஸ் ஆகும். ஸோ அதில் நீங்கள் கால் வைக்கும் போது டெத்துக்கும் கொண்டு போய் விடுவோம். 9 point, be more conscious at night because the impact of flood is more difficult to recognize in darkness. வந்து ஃப்ளட்டு வந்து நைட் நேரம் தான் வரும். ஸோ அந்த நைட் நேரத்தில் நம்ம வந்து கான்சியஸாக இருக்கணும். 10th one, learn how flooding occurs and what you can do to minimize the damages to your property. எவ்வளோ ஃப்ளட்டை பற்றி தெரிஞ்சுக்கோங்க, எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம ப்ராப்பர்ட்டிஸ் காப்பாற்ற முடியுமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் காப்பாற்றிக்கணும். 11th one, more importantly, getting educated about flood waters could save you or your loved ones in the event of an emergency. flood watersஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது நம்மளுக்கும் நம்ம நெய்பர்ஸ்க்கும் ரொம்ப நல்லது, ஏன்னா நம்ம அவங்கள வந்து எச்சரிக்கலாம் இல்லைங்களா. அதனால ஹெடிங் கே, given below are some qualities that the characters in the play displayed during the floods for survival. Identify and write the character with the qualities. First one, quality, character. Anxiety, answer Rose. Second question, serious, answer Amy. Third question, fun, answer Rose. Fourth question, sober, answer Amy. Fifth question, excitement, answer Sarah. Sixth question, scared, answer Amy. Seventh question, frightened, answer Amy. Eighth question, under, answer Rose. Ninth question, hopeful, answer Jim. 10th question, horror, answer Rose. 11th question, enjoyment, answer Sarah. 12th question, terrified, answer Amy. 13th question, level-headed, answer Mr. Peters. 14th question, scornful, answer Amy. 15th question, historical, answer Sarah. Page number 65, heading M. The Adventure Club of your school is organizing an expedition to Coley Hill. Design an attractive poster for the same, giving relevant details. The following table will help you design your poster. நீங்கள் வந்து உங்கள் ஸ்கூலில் வந்து அட்வென்ச்சர் கிளப் வந்து ஹோலி ஹில்ஸ்க்கு கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க, அதை வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு போஸ்டர் மேக் பண்ணணும். இப்போ வாங்க போஸ்டர் பார்க்கலாம். ஸ்க்ரீன்ஷாட் பண்ணிக்கோங்க. Page number 68, heading A. Identify the dependent clauses or phrases in the following sentences and underline them. பாருங்க, இப்போ dependent clauses phrases அப்படின்றது பார்க்கலாம். First question, texting on his phone, இது வந்து dependent clause. The man sewed into a ditch. Second question, it is not necessary to cram all night if you have studied a little each day. இது வந்து dependent clause. Third question, we climbed up the hill to enjoy the view. To enjoy the view வந்து dependent clause. Fourth question, I enjoy painting during my holidays. During my holidays வந்து praise. Fifth question, where he attends the party or not. இது வந்து dependent clause. I have decided to go. Sixth question, I will stop playing the drums.
when you go to sleep. When you go to sleep வந்து dependent clause. Heading B. Complete the following sentences using appropriate prepositional phrases. First question. I would like to order coffee dash tea. Answer A instead of. Second question. Dash the rains we went out. Answer A in spite of. Third question. Dash fire. Break the glass to escape. Answer A in case of. Fourth question. I am standing here. Dash my friends. Answer B on behalf of. Fifth question. We solved the problem. Dash a new device developed by our engineers. Answer A by means of. Sixth question. Dash we are impressed with their performance. Answer A in general. Page number 69. Third question. Look at the action words in bold. Identify whether they are either finite or non-finite verb. Finite verbனா என்னன்னா verb tense சுட்டி காட்டும் சப்ஜெக்ட்க்கு ஏற்ற மாதிரி மாறுபடும் finite வந்து non-finite வந்து verb tense காட்டாது சப்ஜெக்ட்டும் மாறாது சப்ஜெக்ட்னா வந்து என்னன்னா பொருள் verbனா action or activities. First question. They want to try a new approach. Answer non-finite verb. Second question. Trying is easy. Answer non-finite verb. Third question. Having tried everything, he gave up. Answer non-finite verb. Fourth question. All I can do is try. Answer finite verb. Fifth question. If she tried, she would succeed. Answer finite verb. Page number 70. Heading D. Read the following pairs of sentences. First one. Traveling might satisfy your desire for new experience. Second point. The study abroad program might satisfy your desire for new experiences. Identify the subject in the first sentence. Answer traveling. Second question. They do not appreciate my singing. They do not appreciate my assistance. Identify the direct object in the first sentence. Answer singing. Page number 71. My cat's favorite activity is sleeping. My cat's favorite food is salmon. Identify the subject complement in the first sentence. Answer sleeping. Fourth question. The police arrested him for speeding. The police arrested him for criminal activity. Identify the object of the preposition in the first sentence. Answer speeding. Page number 72. Heading F. Now work in pairs and help Dinesh and Divya complete the exercise given below. Where are the astronauts headed to? First one. Write the gerund infinitive form of the verbs in the blank. Gerundனா ing words action கொண்டு இருக்கும். இப்போ first question பாருங்க. The astronauts managed dash answer to complete their training in record time. Second question. They learned how dash answer to survive in space without gravity. Third question. The best astronaut almost quite dash answer trying to learn the complex information. Fourth question. Their mission appeared dash in jeopardy. Answer to B. Fifth question. Then Marina encouraged him by saying, it's no good dash answer quitting the project right at the end. Sixth question. Being an astronaut will enable you dash great success in life. Answer to achieve. Seventh question. If you give up dash answer studying now, our mission will be scrubbed. Eighth question. Think of your fellow astronauts who would not hesitate dash you in time of trouble. Answer to help. Ninth question. We astronauts must keep on dash answer preparing for our space launch. 10th question. Some say it's no use dash answer traveling to distant planets because it takes too long. 11th question. But we really want dash answer to visit other planets and find out if life exists on them. 12th question. Can you imagine dash answer walking up to a Martian and shaking hands and dash answer saying, hello, how are you? Page number 73. 13th question. We really look forward dash alien creatures and dash out what they are really like. Answer to meet finding.
14th question. Many scientists have wanted us not dash answer to take this dangerous journey, but we are not discouraged. 15th question. Traveling to faraway planets involves dash answer, risking our lives for the thrill of discovery. 16th question. However, we won't delay dash answer blasting off into space. 17th question. Would you like dash answer to accompany us on our journey if you could? 18th question. During our training, we have got used to dash answer being weightless and dash answer living under difficult conditions. 19th question. Scientists admit to dash answer being intensively curious about life on another planets. 20th question. I am sure they would also enjoy dash answer traveling with our crew. 21st question. We told them dash answer to come with us on our trip, but some of them think it is a waste of time. Dash answer searching for life that does not exist. 22nd question. We have been taught how dash answer to endure hardships during our training, and now we can't afford dash answer to waste money. We are on our way. Which planet are the astronauts headed to first? Add the infinitives. Answer. The astronauts are heading first to Mars 18. பாருங்க இப்போ நம்ம யூனிட் 3 போயம் ஆன் கில்லிங் அ ட்ரீயோட புக் பேக் ஒன்று வச்சு பார்க்கலாம். பேஜ் நம்பர் 76, heading B. Read the following lines from the poem and answer the questions in a sentence or two. First question. It takes much time to kill a tree. Not a simple job of the knife will do it. First question. Can a simple job of the knife kill a tree? Answer no. Second question. Why does it take much time to kill a tree? Answer. It takes much time to kill a tree as it has grown strong all through the years. Second question. It has grown, slowly consuming the earth, risking out of it, feeding upon its crust, absorbing. First question. How has the tree grown? Answer. The tree has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, sunlight, air, water from the crust. Second question. What does the tree fed from the crust? Answer. The tree fetches sunlight, air, water from the crust. Third question. And out of its leprous hide, spotting leaves. First one. What does the phrase leprous hide mean? Answer. Leprous hide means the discolored bark of the tree. Second question. What comes out of the leprous hide? Answer. Spotting leaves come out of the leprous hide. Fourth question. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature buds. First question. What will happen to the bleeding bark? Answer. The bleeding bark will heal. Second question. What will rise from close to the ground? Answer. Curled green twigs and miniature buds will rise from close to the ground. Page number 77. Fifth question. The root is to be pulled out, one of the anchoring earth. First question. Why should the root be pulled out? Answer. The root should be pulled out to kill the tree. Second question. What does anchoring earth mean? Answer. Anchoring earth means that the roots fixed to the earth strongly like an anchor. Heading C. Based on the understanding of the poem, write down the summary of the poem by filling in the blanks. பாருங்க poem fill பண்ணலாம். The poet explains the process of dash answer killing a tree. A lot of work has to be done in order to dash answer root it out completely. It cannot be accomplished by merely cutting in with dash answer a knife. The tree has grown strongly with the help of dash answer, sunlight, water, and nutrients of the soil for countless years. Even the dash answer bark of the tree gives rise to dash answer leaves. The dash answer bud sprouts new twigs and leaves. In a short period, they grow into a new tree. So, to dash answer kill it completely.
One should take out its roots completely from the soil. Then they should be exposed to dash answer sunlight and heat, only then the tree will be completely killed. Heading D. Based on the understanding of the poem, answer the following questions in a sentence. First question. What is the poem about? Answer. The poem is about killing a tree. Second question. What are the lessons to be learned from the poem? Answer. The poet teaches us about nature and the sturdiness and longevity of the trees. To kill the tree or anything else, the heart has to be destroyed. Third question. What are the life sources needed for a tree to grow? Answer. Soil, water, oxygen, and sunlight. Fourth question. What does the poet mean by bleeding bark? Answer. The cut in the bark versus sap. The poet compares the fluid to blood. Fifth question. Why the poet says no in the beginning of the third stanza? Answer. He wants to emphasize that it is not so easy to kill a tree. Sixth question. How should the root be pulled out? Answer. The root must be roped, tied, pulled out, snapped out, and exposed. Seventh question. What is hidden inside the earth for years? Answer. Life and legacy is hidden inside the earth. Eighth question. What finally happens to the tree in this poem? Answer. The tree is killed. Heading F. Complete the table by identifying lines against the poetic devices from the poem. Poetic lines, poetic devices, figures of speech. First question. It takes much time to kill a tree. Poetic device, alliteration, takes time to tree. Second question. The bleeding bark will heal. Poetic device, personification. Third one of the anchoring earth metaphor. Root is indirectly compound to anchor. Page number 78. Listening, heading G. Listen to the passage about Nammalvar, an environmental crusader from Tamil Nadu. As you listen, answer the following questions. The listening act can be repeated if required. First question. Who is Nammalvar? What is his contribution to farmers and farming? Answer. Nammalvar was an agricultural scientist. He conducted trials on spacing and use of various fertilizers in cotton and millet crops. Second question. In 1963, he worked for Dash Answer Agricultural Religion Research Station in Kovilpatti as Dash Answer a scientist. Third question. What was the turning point in the life of Nammalvan? Answer. During his period as agronomist, he realized that farmers should rely minimally on external inputs. All inputs should come from within the farm. Waste should be recycled and used as input. This realization was a turning point in his life. Fourth question. How is the breeding sandwich method a boon to the farmers? Answer. In this method, once the soil is made ready and the suggested practices followed, one need not work for the second time. They can go on sowing and reaping all through the year. Fifth question. Pick out the ideas from the passage to show that he learned first and then sat with farmers. Answer. He said that it was no use trying to teaching a farmer. He never stopped learning from them and had become a vast repository of farming practices and knowledge that he shared with whoever was interested. Sixth question. Explain in your own words the meaning of farming dash answer to live even in the 21st century. Seventh question. Give the synonyms of really and sustainable. Really oda meaning வந்து depend, sustainable oda meaning வந்து maintainable. Eighth question. He never pushed ideas down anyone's thought means answer B. Complete. Writing, heading H. Based on the reading of the poem, complete the web chart given below. இங்கே பாருங்க web chart கொடுத்துருக்காங்க பார்க்கலாம். Grief Petals poem is about.
A deep rooted Eve, second one, to create a new awareness in the minds of the people. Third one, the social Eve can't be put out just by criticizing them. The society should root them up to die forever. Cutting a tree is an act of murder. Fifth one, man has devastated another part of nature. Last one, disapproval of mankind is failure to care for the earth. Page number 79. Taking clues from the list of the board, complete the following chart. How will you protect trees? First one, I will dash answer suggest man to be away from forest. நான் வந்து மனுஷங்களை ஃபாரஸ்ட்க்கு போக வேணாம் அப்படின்னு சொல்லுவேன். ஐ வில் நாட் டேஷ் ஆன்சர் ப்ரொமோட் டீஃபாரஸ்டேஷன் அண்டர் எனி சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ். நான் வந்து எதுக்கார்ந்து கொண்டு மரங்களை வெட்டி டீஃபாரஸ்டேஷன் ஆக்க மாட்டேன். ஐ வில் டேஷ் ஆன்சர் செலிப்ரேட் வானமோட்சவ் இன் அ கிராண்ட் மேனர். நான் வந்து இந்த பண்டிகையை கிராண்ட் மேனரில் செலிப்ரேட் பண்ணுவேன். ஐ வில் டேஷ் ஆன்சர் பிளான்ட் மோர் ட்ரீஸ். நான் நிறைய மரங்களை வளர்ப்பேன். ஐ வில் நாட் டேஷ் ஆன்சர் கட் ட்ரீஸ். மரங்களை நான் வெட்ட மாட்டேன். ஐ வில் டேஷ் ஆன்சர் ப்ரொடெக்ட் ட்ரீஸ். மரங்களை நான் பாதுகாப்பாக வளர்ப்பேன். ஐ வில் நாட் டேஷ் ஆன்சர் வேஸ்ட் பேப்பர். நான் வந்து காகிதங்களை வேஸ்ட் பண்ண மாட்டேன். பேஜ் நம்பர் 80, ஹெடிங் ஜே, ஒர்க் இன் பேர்ஸ். கிரியேட் 3 ஸ்லோகன்ஸ் ஆன் சேவிங் ட்ரீஸ். இங்கே பாருங்கள், ஒரு 3 ஸ்லோகன்ஸ் சேவிங் ட்ரீஸை பற்றி பார்க்கலாம். ட்ரீஸ் ஆன் குளோபல் வார்மிங் கான். செகண்ட் ஒன், don't make trees rare, protect them with care. Third one, plant a tree a day, keep erosion and floods away. Speaking, heading K, deliver a short speech for above 5 minutes on the following. இந்த ஃபாலோயிங்க்கு 5 minutes ஸ்பீச் கொடுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், imagine what will happen if all the trees in the earth disappear. Discuss with your friends and share it with your classmates. ட்ரீஸ் எல்லாமே வந்து மறைஞ்சு போயிடுச்சுன்னா இந்த உலகம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது 5 நிமிஷம் ஸ்பீச் உங்கள் கிளாஸில் கொடுக்கணும். ஸ்க்ரீன்ஷாட் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்க்ரீன்ஷாட் பண்ணிக்கோங்க. Second question, think of a situation where all the trees can speak. What will they talk about? இப்போ வந்து மரங்கள்லாம் உங்ககிட்ட பேசுது அப்படின்னா என்னெல்லாம் பேசும் அப்படின்றது ஸ்க்ரீன்ஷாட் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்க்ரீன்ஷாட் பண்ணிக்கோங்க. Let us laugh together. First question, how do trees access the internet? Trees எல்லாம் இன்டர்நெட்டை எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணும்? They simply dash in answer login. சிம்பிளாக அதை போயிட்டு லாக்இன் பண்ணி ஆக்சஸ் பண்ணுமா? செகண்ட் கொஸ்டின், வாட் வில் தி ட்ரீ டூ இஃப் தி பேங்க்ஸ் ஆர் க்ளோஸ்டு? பேங்க்ஸ் எல்லாம் க்ளோஸ் ஆகிருந்தால் ட்ரீஸ் என்ன பண்ணும்? இட் வில் ஸ்டார்ட் இட்ஸ் ஓன் பிரான்ச். அது வந்து அதோட பிரான்ச் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கும். வாட் டைப் ஆஃப் ட்ரீ ஃபிட்ஸ் இன் யுவர் ஹேண்ட்? உங்கள் கைக்குள்ளே என்ன மாதிரி ட்ரீ ஃபிட் ஆகும்? ஏ டேஷ் ஆன்சர் பாம் ட்ரீ. பாம் ட்ரீ வந்து உங்கள் கைக்குள்ளே ஃபிட் ஆகும். வாங்க இப்போ நம்ம யூனிட் 3 சப்ளிமெண்ட்ரி எர்த்குவாக்கோட புக் பேக் ஒன்று வச்சு பார்க்கலாம். பேஜ் நம்பர் 82 எடுத்துக்காங்க. வார்ம் அப். When was the last time you helped someone? Write a few instances of your act of kindness. நீங்கள் லாஸ்ட் டைம் யாராருக்கு ஹெல்ப் பண்ணீங்க, என்ன ஹெல்ப் பண்ணீங்க அப்படின்றத எழுதுங்க. I helped an old lady recently when she was very hungry and I had just 10 rupees for my favorite chocolate. But I was happy to get her a bun, butter and jam and feed her. I felt relieved and happy when she wished me good luck. என்கிட்ட 10 ரூபா தான் இருந்துச்சு, அதுவும் என்னோடய ஃபேவரட் சாக்லேட் வாங்குறதுக்காக வச்சுருந்தேன். அதை நான் வந்து அந்த வயசானவங்களுக்கு பன் பட்டர் ஜாம் வாங்கி கொடுத்தேன். அவங்க எனக்கு வந்து குட் லக்னு விஷ் பண்ணாங்க. எனக்கு அது சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. ஃபஸ்ட் செகண்ட் சீன், ஐ ஹவ் ஆஃபர்டு டு கேரி வெயிட் ஃபார் அன் ஆண்ட் வித் அ சைல்டு. ஒரு குழந்தையோட ஒரு அம்மா போயிட்டு இருந்தாங்க, வெயிட் தூக்கிட்டு. அந்த வெயிட்டுன்னு வந்து நான் கேரி பண்ணி அவங்க டெஸ்டினேஷன் வரைக்கும் கொண்டு போய் விட்டு வந்தேன். செகண்ட் ஒன், ஐ ஹவ் ஆஃபர்டு மை சீட் இன் தி பஸ் ஃபார் எல்டர்ஸ். நான் வந்து என்னோடய சீட்டை வயசானவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன். பேஜ் நம்பர் 86, heading A, fill in the blanks with words from the text. First question, the name of the narrator is dash answer Birch. Second question, their dash were villages in the valley answer 670. Third question,
Birch went to Pori to buy his dad's answer school books. Fourth question. The soldiers had set up a dash answer makeshift hospital. Fifth question. Bowley had been buried under the debris for dash horse answer 116. Heading B. Based on your understanding of the story, choose the right answers from the options. First question. Bert started a tea shop because he wanted to dash answer B serve the people. Second question. Malti was completely devastated because of dash answer A high intensity earthquake. Third question. The brother searched everywhere and looked dejected because answer B he could not locate his sister. Fourth question. The boy had great reverence and respect for army officers as they answer C saved his sister from death. Fifth question. Birch finally offered the traveler a task answer B cup of tea. Heading C. Identify the character or speaker of the following lines. First question. Greetings, traveler. You looked tired and cold. Answer Birch. Second question. Tomorrow we will go back to Puri. Answer Uncle. Third question. Whom are you looking for? Answer Army officer. Fourth question. My men have been on their feet for days. Answer Army officer. Fifth question. May God be with you. Answer Birch. Heading E. Answer the following questions based on the reading of the story. Do not forget to go back to the passage whenever necessary to find and confirm the answers. Action effect. First question. While you warm yourself, answer effect. I will prepare the best tea. Second question. I saved enough money. Effect. I started a little tea shop. Third action. There are 670 villages in the valley. Effect. 602 villages were destroyed. Fourth action. It was a terrible earthquake and it was felt effect as far away as Delhi and Lucknow. Fifth action. I ran back to the village. Effect. I feared the worst but nothing had prepared us for what we saw. Sixth action. They lifted the door. Effect. Then someone said that she is alive. Seventh action. I went to thank the army officer. Effect. But he was gone. Thank you students. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.